So it should, Yes. yes, it's working. Yes. Perfect. Perfect. So if you don't mind, you're gonna speak slowly and then I'll translate for our colleagues. Let's do like this. Так, колеги, я буду перекладати те, що нам будуть розказувати. Якщо є запитання, піднімайте, будь ласка, руку. Я буду намагатися це оперативно перекладати. У нас буде такий робоча дискусія. Yes, I just said to our colleagues that I will be translating and we will have like a working discussion. So if they have some questions, they can raise their hand and we will go with the flow. Okay. So first of all, let me welcome you all very warmly this afternoon. We are there together with my colleague Katarina Korzunski, who is the General Secretary of ICOM Switzerland, but she will have to leave us in a few minutes. So she is just there for the beginning. And after that, I shall present my colleagues here from different museums here in Switzerland. Фабіана, наша партнерка, вас рада всіх вітати сьогодні і хоче вас представити своїй колезі Катерина Корсунській. Вона генеральний секретар ICOM Швейцарія. На жаль, Катерині через декілька хвилин потрібно буде відлучитися на іншу зустріч, але вона хотіла з вами познайомитися, так сказати, очно і привітати вас всіх. This afternoon, we have the possibility of presenting two colleagues. First of all, Olivier Glaizot, who is working for the Zoological Museum in Lausanne and who will give advices about taxidermy. Сьогодні Фабіана нам представить двох колег. Перший – це Олів'єр, він працює в зоологічному відділенні Лозаннського університету і зможе нам розказати про роботу з таксидермією. And our other colleagues are working for the Archaeological Museum also in Lausanne, so they are all French speaking. Maybe there will be a few words in French, but I will translate it in English. That's David Cuendet and his colleagues. We don't see David for the moment being, but maybe in a few minutes he will manage to be there also with image. Також є Давід, який працює в археологічному відділі також Лозаннського музею. Наші колеги франкомовні, тому у нас буде такий подвійний переклад, але зато буде додатковий час опрацювати всю інформацію. Давида, на жаль, зараз не видно, але він доєднається зі своєю колегою і будемо працювати далі. The aim of this first meeting this afternoon is to transmit practical advices for manipulating and putting in conservation conditions different kind of objects. Among them, some animal, taxidermy animals, some objects in wood, old ships, and some old stone graves. Ціллю нашої сьогоднішньої першої зустрічі – це передати практичні знання від наших колег-музейників вам, можливо, і навпаки, по консервації, роботі з таксидермією, деревом і з камнем. I propose, if Olivier is okay, if Olivier agrees, we could start with a picture Marta and Leonid sent us 10 days ago about an animal, a taxidermy animal. And Fabienne, if you don't mind, we have a request to let some people in. They can join for the Zoom. Yeah. I think it's Olha Shevchenko who can join, if you can let them in.
And I'll translate what you said. Поки Фабіана запускає наших колег, Леонід та я надсилали Фабіані фотографії таксидермії десь 10 днів тому, коли ми домовлялися про Zoom. Фабіана хоче її показати, цю фотографію, і вже на наглядному прикладі працювати далі по фотографії. Voila, I think everybody is here. I see nobody else in. Yeah, maybe we have to check from time to time that people are still Okay. working. So let me introduce Olivier Glaizot, our colleague from the Zoological Museum, and maybe I shall leave Olivier let us know his first notice, his first remarks about this taxidermy animals picture you sent us. Зараз нададуть слово Олів'є, він буде розказувати про фотографії, які ми надсилали. Він поділиться своїми першими враженнями, і потім ми будемо вже працювати питання-відповіді і з перекладом. Alors, Olivier, est-ce que vous avez envie de transmettre quelques infos, peut-être en anglais ou alors en français, je traduirai. All right. Okay, it's okay. Can you hear me now? Yes. Yeah, I couldn't activate my microphone, so now it's okay. Okay, so thank you for, I have to say Dobry Ranok. Is it correct? Dobry Ranok. Dobry Ranok, everybody. Yeah, I saw the picture from the moose you sent, and I don't know exactly what kind of advice you need, because you probably already know how to handle and how to deal with the zoological museum specimens, but so I don't know if you need to have some comments on how to manipulate them, how to transport them, in which condition you have to store them, and things like that. So Okay, I will. If you don't mind, I can translate, and then. Sorry, I forgot that. Olivier, радий усіх вітати. Do you mind putting this picture up? No, please do. Fabienne, do you have it on hand? Ми надсилали фотографію лося, який Леонід перевозив з таксидермії, і насправді Олів'єр хоче запитатися, в якому форматі і яку додаткову інформацію ви би хотіли знати саме про роботу з таксидермією, чи це як правильно їх перевозити, чи як їх обробляти, чи в якому форматі взагалі з ними поводитися. Тому, якщо у вас є запитання, ви одразу можете піднімати руку. Якщо ні, тоді будемо просити Олів'є, щоб він розказував далі, ну, просто загальну інформацію, ми вже будемо по ходу визначатися. Okay, so, well, I don't know if you have the picture, or you want me to, I don't know if we need really the picture. It's okay, maybe you can start with the general okay. information. So basically, the problem was the size, and you know, what was this moose covered with, because people were like scratching. So there are some chemicals. Yeah. And okay. Maybe start with general information, and then I will translate. I will be stopping you from time to time. I will try to stop by myself. Great. The first thing I really want to say is about the protection of the people handling these animals, because some of them are quite old and probably have been using some very strong chemicals for conservation, for example, arsenic. Хочемо почати з того, що найперше, головніше потрібно це захист для людей, які перевозять таксидермію, тому що дуже часто таксидермія, вона досить стара і оброблена хімікатами, які можуть негативно впливати на шкіру людей.
Okay, so here now it's a very big concern in Switzerland about this nowadays, but so what we suggest is that people always use gloves and mask when they are handling such animals, and if possible use also a lab coat or something like that, especially because if you are in a small room with these animals and you manipulate them, you can bring back home on your clothes, you can bring back home some chemicals, and if you have kids and things like that, it's very important for us, at least it's very important to protect them. В Швейцарії насправді також є це питання, що коли працюєте з таксидермією, обов'язково просять вдівати рукавиці та маски або респіратори, і в ідеалі ще костюми або плащі захисні, такі як ми в ковід носили, для того, щоб коли йде робота з об'єктом, не принести додому на одязі якісь хімікати, які можливо там передати вашим рідним дітям. Тому це взагалі перше правило безпеки, яке просять наших швейцарських колег робити. Okay, so this is for the people, and now for what I can see from the animals. So you already have a good practice in framing the animal to transport it, and the only thing, I don't know if it's a final picture or if it's on process it's the pictures. process. Okay, because what is very important when moving these kind of animals is because you have the legs which are very fragile, and that's the first thing which will break if you move them. Олівєр питався, чи це остання фотографія, чи це взагалі фотографія в процесі. Я сказала, що це фотографія в процесі. В принципі, в перевозці любої таксидермії, особливо великих парнокопитних, найкрихкіше і найшвидше, що ламається, це ноги. Тому потрібно приділяти особливу увагу кінцівкам тварин, коли їх перевозять. So what we usually do when moving such big pieces is that we always put a strap under the belly of the animal, and the strap is binded to the frame. So it just remove a bit of weight, and it's like if the animal was kind of laying on a strapping I don't know how to say in English. Перше правило, правило перевезення для того, щоб не поламалося, під живіт тварини такий пояс роблять, який прикріпляють до самої рамки, як ви бачили, з дерева зроблені. Получається, що коли піднімають тварину, вона на животі лягає ніби на цей пояс, і тоді це знімає додаткове навантаження на саму вагу тварини, яку перевозять. So when I don't know if you move it, for example, in a vehicle and it's moving like this, if you don't have a strap, then the legs will break because it's very heavy on the top of the animal. So if you just support it with the straps, it helps for the transportation. It's the same if you carry it by hand, because you are always, it's very heavy and you are always moving left and right, and the animal is starting to move a lot, and that's not very good for it. Наприклад, при перевезенні в машині або при переносці, при транспортуванні тварини, якщо немає цього поясу під животом, можливо, там з двох сторін поставити, тоді тварина рухається, і сам тулуб рухається, і ноги залишаються на місці, і дуже часто вони відламуються в кріпленні. Тому, коли є оцей пояс, який підкріплює, тварина так ніби на банджі-джампінгу висить. Yes, and I saw on the picture that you already support the head, which is a good idea, with a piece of wood. So that's the same problem. The heaviest part are the head and the body. So that's what I would say. Oh, sorry. Також голову, як було видно на фотографії, під голову положили дерев'яний брус, який так само його
підтримує. Це також самого принципу роботи, як і під живіт пояс, для того, тому що роги і взагалі голова, вона також дуже важка, і щоб не відвалилася при транспортуванні, їх потрібно додатково підтримувати. And the last thing is, I don't know if you need some advice concerning the conservation, where you can keep it, but this is a bit tricky to explain, to say, because it's mostly depends on the condition of the room where you store your animal. It shouldn't be too humid. Usually we have between 40 to 45 maximum% of relative humidity. And if you can keep the temperature something around 18 degrees, that's the best. But if you don't have these conditions, it might be okay. But one of the worst enemy of big taxidermy pieces is the variation in temperature and humidity. So at least it should be stable and preferably below 20 degrees. And with a low humidity. Якщо дуже коротко про стан консервації, найгіршим ворогом для таксидермії це є перепад вологи і температури. В ідеалі для збереження таксидермії має бути 40-42% вологи в приміщенні і приблизно 18 градусів температури, не більше 20. І якщо є високий різкий перепад або вологи, або температури, це дуже погано впливає на стан таксидермії, який зберігається. And now there are two other enemy of this kind of specimens. The first one is the dust. If you have a lot of dust in your room, you may cover your specimens with plastic sheets, but you must be careful not to use too heavy plastic, of course, because it can damage the hairs or parts. And most importantly, try not to make it a closed waterproof chamber around the animal, because you will have a raise of humidity if you do this. So if you protect it with plastic sheets, it must be light, and you have to control from time to time that it doesn't get moisty inside the plastic. Також ще одним шкідником для таксидермії це є пилюка, яка, якщо приміщення в пилюці або місця сховку в пилюці, можна, в принципі, прикривати об'єкти целофановим пакетом, але він має бути дуже легкий, і ні в якому разі не потрібно повністю закривати таксидермію, тому що це буде робитися парниковий ефект, буде підніматися волога, і тоді, коли ви знімете цей целофан, шерсть може опасти. Тому, якщо це тимчасове збереження від пилюки, можна прикрити, залишаючи місця для входу повітря, і там час від часу просто знімати і заново покривати, щоб не було вологи всередині. But of course, if you, sorry. Oh, dear Marta, all the advices of Olivier, we shall write a little summary, written summary with all these indications. I wrote all this because I don't trust my memory, so I've got a Word file with all this, so I can send it to you. Perfect. So you will have a summary of that already. Після нашого зуму ми вам ще розішлемо ці всі поради в письмовому вигляді. Подивимося, як нам колеги надішлють. Якщо англійською, то ми перекладемо і розішлемо вам. Це просто зараз, якщо у вас є запитання, ви можете їх уточнювати. Потім ці всі рекомендації ми зберемо в один документ для вас, для вашої зручності використання. Okay, and but of course, if you what I would say is I want to say is that if you don't have proper plastic to put on your animal, it's better not to put it than to put a too heavy, too dirty, or whatever, too waterproof one. So it's better. The dust can always be removed with a small vacuum cleaner or something like that. It's not very bad, but damage due to a strong plastic may be
worse? Дивіться, в випадку, коли у вас є надто важкий целофан, і якщо він, наприклад, водотривкий, водонепроницаємий, ним краще не вкривати таксидермію, тому що це гірше пошкодить об'єкти, аніж коли туди припаде пилюка. Пилюку можна завжди змести, спилісосити спеціальним маленьким пилососом, і це буде набагато краще для збереження таксидермії, аніж вкривати це важкими цупкими целофанами. I propose that Ukrainian colleagues maybe ask concrete questions to Olivier. But maybe I've got just one little last part before that, so we can do all the questions. The last part, of course, is the attack by insects in the animals. So this is even the nightmare of naturalized collection. So here in Switzerland, we have now very restricted laws on which kind of chemical we can use. But what we do usually, we use some, I don't know, we call them vapona papers. It's small piece of papers impregnated with a chemical which repellent for insects. And this is another advantage of using a plastic, because you can put it inside the plastic and it just make the atmosphere around the animal protected. But you have to change them every 3 or 4 months, something like that. Ще також велика проблема – це коли на таксидермію нападають різні комахи. Тому в Швейцарії, наприклад, зараз є правила, якими хімікатами можна обробляти таксидермію для того, щоб вони не притягували до себе різні мушки. Але є спеціальний папір, який просочений хімікатами. Sorry, what's the name of the paper? It's a vapona. But probably it's a brand, so I don't know if... Бренд вапона, я подивлюся, як воно називається у нас, можливо, є якийсь еквівалент. Це кусок паперу, який ставлять біля таксидермії, або якщо це в поліетилені, ну, прикритий правильним пластиком, в пакет, який створює правильну атмосферу, як сказав Олівєр, для того, щоб не нападали комахи. Цей папір міняється кожних 3 місяці, і воно відштовхує, як репеленти, вони відштовхують комах. Yeah, it's the same kind of chemical you use for your clothes in the closets, you know, against the mites and things like that, which eat the... Це, в принципі, дуже схоже, або такий ж самий хімікат, який використовуєте в шафах від молі, від мишей, просто там, мабуть, ще більша концентрація. Колеги, якщо в Олівєра все по наших по своїх пунктах, які він записав, можливо, у вас є запитання? Можна запитання, так? Будь ласка. Скажіть, будь ласка, от якщо немає можливості вивести цю колекцію в умовах війни, то як ви рекомендуєте прикрити? Якщо не можна поліетиленом, то як її убезпечити хоча б від, умовно, там, вибухової хвилі, коли вилітають вікна, коли багато пилу? І це перше питання. Якщо це вже сталося, наприклад, в приміщенні впала стеля від вибуху поряд і багато пилу, то чим почистити? Чи, тобто, що робити в такому випадку? Дякую. So the question is, for example, if there is no opportunity to move the taxidermy to another place and museum is in the front line and there is a lot of dust there is no proper plastic, the plastic they have is very thick. So it's better not to cover it with plastic, as you said. Yeah. What is the best way to preserve it? That's the first question. And the second question is, if actually one of the rooftops in the museum has fallen down due to the shock wave after the rocket attack, there is a lot of dust
and it covered the taxidermy. What is the best way to clean it? Yeah, I think the dust, well, it depends on the kind of dust, but it's only if it's only dust from a concrete or something which is not sticky or something like that. It's not that bad for the animals. It's easy to clean as long as the humidity is not too high, of course, because if you have concrete dust and humidity, it can make some sticky things. So, and if it's still like just only dust, you can always clean it with a small vacuum, hand vacuum. You know, you can brush the hairs in the same sense of the hairs on the animal and brush them or vacuum clean them like this. Now, if you have some sticky part, sorry, yeah, sorry. Пані Світлано, якщо почнемо з пилюки, якщо вже обвалилася стеля, наприклад, і таксидермія покрилася пилюкою, тут важливо зрозуміти один аспект. Чи це просто пил без всякої, тобто якщо там в приміщенні сухо і цей пил, який опав, не був намочений і не створив таку жижу на таксидермію, можна зчистити ручним пилісосом за ростом шерсті. Тобто є такі ручні пилісоси маленькі, і ним можна акуратно за ростом шерсті зчистити цю пилюку. Якщо це, наприклад, обвалився потолок без ніякої, там, не запало дощем і так далі. And if you have some sticky part of the dust or things like that, you can always use a very little of water, you know, with I don't know how to say in English, un chiffon. With a towel. With a towel with very lightly humidity on it, and to brush it little by little. Then if you have some special product, it all depends on what kind of stains you have on, so that can be very tricky to remove. І якщо, наприклад, все-таки попала волога або болото на таксидермію, не боятися взяти рушник, чуть-чуть його зовсім трошечки намочити водою і стерти це болото або глину, або що могло попасти. Це в будь-якому випадку краще, ніж залишати в такому стані, як воно є. And of course, you can do the same with birds, with the feathers and things like that. But always, of course, in the same sense. Так само, в принципі, можна робити з птахами, з пір'ям по росту пір'я, зчищати або стирати водою. Якщо у вас є спеціальні хімікати, то ще краще можна замість води на рушнику взяти хімікат, яким обробляються об'єкти таксидермії, і прочистити, зняти цю пилюку або цю грязь, яка попала. Olivier, in emergency cases, is it a solution to construct a kind of tent? Фабіана зараз питається в наших реаліях війни, чи можливо краще створити як таку як палатку, яка би могла там, ну знаєте, натягнута така на, щоб вберегти, наприклад, таксидермію від додаткової пилюки або якихось пошкоджень. Ну, тобто ця палатка, вона ж не має бути герметична, я так розумію, вона все одно так. Yes, of course, if it's something which is to protect something falling down from the roof, even if it's water or if it's dust or small piece of stones, you can always put them under a tent, of course. Yeah. But it doesn't have to be like covered. It can be covered only from the top, not from all the top. Yeah. It's never a good idea to close the animal in a. But again, depends on the humidity. Олівєр каже, що так, якщо це пошкодження, яке може впасти зверху, краще зробити таку як палатку. Ви праві, пані Світлано, не варто закривати, робити герметичне, тому що для тварин це не добре, там заводяться різні шкідники, тому що в парниковому ефекті створюється додаткова волога і вона руйнує безпосередньо об'єкти таксидермії.
Another question? Колеги, чи є ще запитання саме по таксидермії зараз? Немає? So all the advice we shall transmit to Marta, thanks to Olivier. Thank you a lot for problem. your comments, dear Olivier. That's perfect. And if you have one further question, please do not hesitate, we shall add. But Marta can maybe now tell, we shall hear our colleagues from the wooden protection now. Колеги, якщо у вас виникне ще питання по ходу, ви можете його задавати. Всі ці рекомендації, вони будуть приписані, ми вам обов'язково їх розішлемо. Зараз ми перейдемо до наших колег, які зможуть нам розказати по роботі з камнем. Безпосередньо ми питалися про наші половецькі баби і як з ними нам жити далі, тому наші колеги розкажуть. Merci, thank you. David, est-ce que vous êtes toujours là? On est là. Alors, Larsen. It's like a party. Ok, alors je vais vous présenter, dear Marta, David Cuendet and his colleague are specialists for old archaeological objects in wood. So you sent us this picture about these antiques ships and boats, and we have transmitted them to David. And we had an exchange for technical measures about this polyethanol glycol, and maybe we shall start with this aspect. Ми почнемо насправді з дерева. Давид спеціалізується на археологічних об'єктах і роботою з дерева. Леонід та я надіслали фотографію старовинних кораблів, одну із, і Давид своїми колегами вирішував, чи ми запиталися, як було збережене дерево. Нам відповіли, що це було оброблено поліетанолом. І зараз Давид розкаже, що він про це думає, як це краще зберегти і як з цим працювати. I shall try to show a few pictures. Let me. Yes. Voilà. Can you see this picture of the old boat? Yes. Tu peux lui dire qu'on a vu les images. Yeah, Voilà. So all- our colleagues have seen these pictures, and their first question was about a kind of varnish protection with glycol. not varnish, it's a consolidant. A consolidant. Whether it Okay. is polyethylene glycol or sucrose or lactitol or freeze drying, something else. Yes. So maybe now our colleague will also, as Olivier previously, give their best practice advices about the protection, prevention of wooden objects. And yeah, if you have, si vous avez un mot qui vous échappe, je prête volontiers main forte. Je vous laisse la parole. If you don't mind, I'm gonna translate a little bit. Колеги, ми надіслали цю фотографію, насправді, для того, щоб наочно показати масштаби нашої спадщини, яку ми всі разом з вами оберігаємо. І питання було саме до консервації, чим було оброблено дерево, і зараз нам, в принципі, розкажуть по можливості кращого вбереження або якісь рекомендації. Thank you.
Okay, so we have just another question for beginning. It's whether the actual condition is in a totally flooded zone, that is, the level of water is just behind the object, or it's just a bit wet, but we don't know. We ask this question because it's important for us to know if it's possible to manage the condition on site, or if it's better to move the object in another place, because it seems to be huge objects, the boat, for example, and we have to estimate which is better. Колеги, а хтось у нас є безпосередньо, хто працює з цими човнами тут? Тому що питання було, наскільки ви можете контролювати вологість кругом цього, ну, там, довкола цього корабля, і чи це взагалі можливо якось контролювати, якщо ні, то чи ви знаєте рівень вологи навколо, і також уточнити по розміру. Так, Альона, бачу, ви підняли руку. Доброго дня, тільки підключилася, одразу побачила фотку наших човнів, аж зачепило мене. Так, Альона, ви пропали. З цієї теми це те, що саме умови зберігання цих човнів звичайно складні для нас, тому що це приміщення нам дали в оренду, і воно це насправді великий ангар залізний. Ми, звичайно, намагаємось пристосувати його, зробити тамбури, щоб мати більший контроль над вологістю і цими всіма речами. Звичайно, у нас там стоять осушувачі і всі інші це обладнання, але коли жара влітку, або взимку умови, це робити складно, і це буквально такий ручний процес, щоб це робити. Так, ми ведемо спеціальні журнали, реєстри, наші фондовики це все роблять, але складно, і наші шведські колеги, які були в нас нещодавно, допомагали нам з реставрацією, оцифровкою, вибачте, вони зараз готують для нас пропозиції їх, як можна поліпшити ці умови. Дякую. Yeah, so this is Alena. She works in Ostrihortica. She is responsible for, taking care of the space. Unfortunately, the space where the ships are, it's rented. It's not owned by them. It's like very old metal anhards, but they do have the dryer machines. And so they can, measure the humidity, the temperature. There is a big problem in summer when it's very, very hot. It gets like very dry, but they try to like humidify it or like dry it up. Recently, the Swedish colleagues were in Ukraine in the museum, and they were helping to do the digitalization of these ships. And now they're coming up with a very specific tips and tools how they can make better atmosphere around the ships, taking into consideration all the technical things they have, and the weather and the conditions and stuff. У нас тут двойний переклад виходить, тому трошечки будемо з затримкою. Okay. So as we understand it, the ships are in place and they won't be moving elsewhere. Якщо правильно розуміємо, ми не можемо їх перевозити, тобто вони стоять у нас стаціонарно.
Yes, and we can't do it because they are very huge. They are about 15 meters long, and we have even nowhere to bring them. We have only this hangar, a big, I don't know, Marta, help me, big say hangar, and we, before the war, Like a started, storage place with the metal, it's metal storage space, like, yeah. Thank you. And yes, before the war, we were planning to build a new museum for all our boats, but unfortunately. Та для наших колег україномовних, на жаль, ми не можемо перевозити ці кораблі, вони більше як 15 метрів завдовжки, це насправді дуже великі, і зберігаються вони в ангарах, і до війни планувалося будування нового музею або нового там зберігального такого простору для цих кораблів, але все-таки війна внесла свої корективи. Якщо можна, трошечки додам питання ще не тільки в розмірах, а якби тільки 15 метрів це було ключовим питанням, вони ще дуже крихкі, і зміщення їх на невелику відстань навіть в межах ангару треба робити дуже обережно. А якщо це перевезення на великій відстані, то це завдасть шкоди цій деревині. Вона не настільки міцна для того, щоб перевозитись на великій відстані. У разі перевезення на великій відстані вона пошкодиться і треба буде проводити величезну кількість реставраційних заходів знов. Дякую, пані Світлано. Світлана said that the size is not the only issue, you know, that it's 15 meters, it's one problem, but they're very, very fragile. Even if you move it a few centimeters within the space they're standing right now, they can be damaged. We're not even trying to talk about moving it elsewhere because it's almost for sure that it will be damaged. And then, you know, if we move the ship, it will be, well, instead of preserving it, we will have to restore it and then preserve it. So far, it has to stay in the place where it is. Okay, thank you very much for your answer. We just have to go back to our first question. We are sorry, but to be sure that there is a kind of consolidance, because you say it's fragile. Okay, it's almost every time fragile, but is it fragile with a consolidance in it, like polyethylene glycol, as we talked earlier, or is it fragile just dried in place without nothing? And because it could be a different problem with direct contact with water, you know, and with humidity. Колеги, тут ми повертаємося до попереднього питання. Кораблі крихкі через те, що після того, як вони були оброблені, чи через те, що вони висохли, тобто чому саме появилася ця крихкість? Давайте я, напевно, поясню. За час тривалого знаходження в воді вимиваються з деревини компоненти лігніну, які роблять деревину міцною. І після того, як її виймають спочатку з води, коли вона довго пролежала, це називається мокра археологічна деревина, вона щось на зразок губки може бути. І навіть при висиханні може одразу просто розпилюватися в пил. Для того, щоб її стабілізувати, щоб вона могла знаходитися принаймні не в воді нормально, а принаймні просто на повітрі, треба докласти інколи роки реставраційних заходів, просочення спеціальними рідинами, тільки для того, щоб ця деревина могла знаходитись не в воді, а на поверхні. І, відповідно, вона вже не отримує такої міцності, як була до знаходження в воді тривалий час. Так, давайте я спробую перекласти, тому що ви знаєтеся в цій темі, мені буде трошки важко. So basically, the ships are fragile because due to when they were underwater for a long time, and then when they're taking out of water, there is like this chemical that is sort of drying up, right? And when the ship is taking out of water, it's like a sponge first. And then in order to preserve it, you have to spend like years of
correct preservation and putting right chemicals to make it strong and be able to exist in the dry space. I hope I'm translating it, like explaining it right. Right. Окей. Так, можете далі. Я буду намагатись перекладати. Для того, щоб деревина стала більш міцною, її просочують поліетиленгликолем. І тільки після цього вона вже стає достатньо міцною для того, щоб її можна було монтувати або, знову ж таки, показувати відвідувачам. So in order for the wood to become strong again and be able to showcase in the museum, for example, outside of water, it is covered with polyethylene. Полімер, можна сказати, полімерний матеріал. Yeah, so the polymer material. And then it becomes strong enough to be able to show and showcase. Світлана, а тоді запитання, тобто ще недостатньо оброблене дерево для того, щоб воно було, чи воно, ну, тобто, чому саме? Цей матеріал, який пропитується деревина, він щось на зразок по щільності, як парафін. Він розчиняється в воді, а потім, коли висихає, він стає такої щільності приблизно як парафін. Але це він при просоченні надає такої міцності деревини, як вона була до того, як пролежала в воді. Тобто міцність достатня для того, щоб можна було обережно використовувати ці дошки, монтувати їх для створення цілого човна, але саме повернути міцність, яка була до того, як деревина пролежала довго в воді, не вийде ніяким чином. Це неможливо. So to answer your question, because the wood is strong enough to be worked with, so you can put together a ship or parts of the ship, but it still is fragile, is too fragile to be moved. So it's not that it's damaged, it's just because it doesn't get as strong as it used to be when the ship was in the water. Yeah, of course. Okay, thank you. The question we have now, as we understand it, there is no problem of direct contact with water, and it's already in a closed enclosure. So what we will do is to manage the temperature and humidity, because it's that the problem. So the variation of humidity, it can make the polyethylene glycol swell out of the wood, and the high temperature can also do this swelling, this migration out of the wood. So the best thing would have to how to say that, if the room is not enough in terms of climate control, we would have to build some special closed enclosure just around the object, if there is a need to, in order to manage closely the climate. I don't know if it's clear, but Okay, I'll try to translate. Якщо колеги правильно зрозуміли, зараз виглядає так, що кораблі немає прямого контакту з водою, що дуже добре, вони вже поміщені в кімнати з клімат-контролем, і насправді так само, як і в таксидермії, найбільшою проблемою є це скачки вологи і скачки температури. Якщо у вас цей клімат-контроль і температура уже відслідковуються, ви ведете журнали, це дуже добре, але якщо, наприклад, потрібна додаткове зволоження або навпаки, щоб деревина була суха, можливо, в принципі, будувати як додаткові такі установи, які будуть підтримувати правильний клімат-контроль або в цілому кораблі, або в якихось його ділянках.
Будувати окремі можна, в принципі, але для нас це в першу чергу як реставраційний ангар був, який пропонувалося, що потім буде зроблено приміщення, в якому вже будуть зберігатися постійно човни. Витрати на створення таких окремих локацій достатньо високі. І, в принципі, ну, це тимчасові заходи. Наразі, поки ми не планували відокремлювати окремо експонати і робити окремо для них мікроклімат для кожного. У нас вони розташовуються цілком в ангарі, і ми намагаємося підтримувати умови для всього приміщення повністю, а не для окремо. Пані Світлано, можливо, якщо у вас є якісь ну, там, питання напряму, щоб нам колеги не надавали загальні поради, які ви вже ви так імплементовуєте, можливо, задавайте тоді питання. Я просто зараз перекладу, що сказали. Ну, пані Альона казала, що нам пропозиції, як покращити можна ситуацію з мікрокліматом, колеги вже надали пропозиції, що ми можемо зробити в тих умовах, в яких зараз знаходимося. Тобто ми намагаємося виконувати, наскільки можемо, їхні рекомендації і очікуємо подальших даних. Дякую. So our colleagues, they said that it's very cost ineffective to, you know, build special climate controls for each of the ships. So for them, because this anhar was built as a temporary restoration center, they are trying to do the climate control in the whole hangar for all the objects. And as we said, the Swedish colleagues are trying, giving the recommendations how to keep it at the best condition with the circumstances that are now. But maybe you have other like tips, what can be done that you can share with the colleagues. Because unfortunately right now they don't have the opportunity to build something, you know, special and different for like, obviously they want like a big museum where they can show it, but we can't do it right now because of war and because of the cost. But I'm sorry, it's not my expertise domain, but at the same for animals, wouldn't be possible and easy to build a light wooden structure protected with plastic or tent? And so if you put some climate control system or humidity control system, it just reduces the volume. I think they have the climate control for the whole building where it's like a lot of ships are. So I think there is no need for the individual ones, but they will take it into consideration. That's what we are proposing, because yeah, we know it might cost a little, but there is often a big difference if you have a second under structure, very light, but with the one dryer at one end and the other with some air passing through. It's very, I think, cost effective, but okay. Dear Joanne, could you resume what would be your best advice, vos meilleurs conseils, aération, stabilisation, voilà, dans le cadre de ce hangar. Hein. Il faut absolument limiter l'espace autour de l'objet par des serres en polyéthylène toutes simples avec des châssis en bois. Yes, okay. Je traduis ça. Our colleagues' best advice is to limit the space around the ships. And it is this idea, once again, to build a structure which could make a kind of box, who could make it easier to control the air and temperature inside of this space. Колеги, sorry, I'm going to translate into Ukrainian.
Колеги кажуть, що якщо нам потрібно виходити з тих можливостей, які є, і, наприклад, зменшити ціну утримання, все-таки радять зробити, тобто зменшити простір навколо корабля. Якщо зробити дерев'яні такі конструкції навколо кожного корабля і вкрити поліетиленом, зробити таку як палатку, як говорили в таксидермії, це набагато полегшить роботу. Якщо у вас є, наприклад, проблема з температурою або з вологою, і ви не хочете величезний ангар утримувати в правильному клімат-контролі, це можна зробити над кожним кораблем. Це просто буде коштувати менше, аніж утримувати великий ангар. Et David, vous avez entendu, David et Johan, à un certain moment, les collègues ont parlé de paraffine. Est-ce que vous avez un mot à dire à propos de la paraffine? Ouais. Je ne ferai pas de mélange PEG-paraffine. C'est pas forcément compatible. L'autre risque et l'avantage d'une double serre, c'est que quand il y a migration du PEG, on a une adhérence des poussières sur les objets. Et si on ne veut pas devoir travailler après sur le nettoyage des surfaces avec une érosion des surfaces, c'est préférable de limiter l'espace et d'avoir nettement moins de poussière autour des objets. On voit que le hangar, ce n'est pas un hangar complètement fermé et que si on ne veut pas avoir une grosse intervention de restauration dans 10 ou 15 ans, ça vaut la peine de limiter, je dirais, le contact avec de la poussière. Et votre conseil serait donc de se limiter uniquement à l'usage de PEG, de polyéthylène glycol et de ne pas mélanger. Oui, je ne mélangerai pas avec de la paraffine. Okay. On utilise la paraffine que dans les cas où on veut garder une certaine souplesse. Après, on a plusieurs poids moléculaires de PEG. Hein. Alors, il y a à la fois le poids moléculaire du PEG, on ne sait pas quel type de PEG a été utilisé. On utilise la paraffine uniquement quand on travaille sur des cordages. Et là, on n'est pas dans ce cadre-là. Voilà. Puis, je dirais, l'usage de la paraffine, c'est un usage qui a été fait par les Canadiens il y a plus de 30 ans. Je ne suis pas sûr que ça soit au goût du jour actuellement. OK. Si les collègues envoient un petit résumé des différentes étapes qui ont été apportées sur le bateau en question, oui. Est-ce que ça vous permettrait de clarifier ces points? Oui. OK, oui. Je vais dire ça à Martha. D'accord. Our colleagues' advice is maybe to have a complete view of the actions, the conservation actions on the ships would be to get a short list with the different actions that were done about the ship. And David tells it is very important not to mix the different elements like polyethyl glycol or paraffin, for example. It is really important to see one material after the other and to have the different stages of the actions. It is in order to make a preservation easier for the future, it is also to be as simple as possible. So it would be worth receiving from your colleague Svetlana a list of the different steps. Світлано, Давид каже, що в принципі він би був дуже вдячний, якби ви могли йому надіслати перелік кроків, які були зроблені, ну, тобто маніпуляцій, скажімо так, які були зроблені щодо кораблів. Тобто, чим було покрито. Якщо у вас є історія взагалі обробки кораблів, тому що Давид каже, дуже важливо не міксувати парафін не міксували. They didn't mix. Я вас не чую, пані Світлано, але по реакції бачу, що не міксували. Ніякі поліетиленгліколів, ніякі інші речовини ми не використовуємо. Okay. Просто ви питали стосовно щільності. Парафін – це було як зразок щільності, якщо люди не знають, що таке поліетиленгліколь. They don't mix, they only use polyethylene glycol. When they said paraffin, it was just an example about the density. They didn't mix anything.
Але, пані Світлано, якщо ви хочете, Давид може вам додатково допомогти, надати рекомендації, якщо ви дасте таку історичну довідку, наприклад, що було зроблено відносно кораблів, і тоді там, якщо у вас є історична якась довідка, ми надішлемо колегам, і ви вже зможете там напряму більш конкретно по кожному витвору мистецтва корабельного проговорити, і вони нам нададуть більше якісь детальні рекомендації. Зрозуміло. Non, c'est pas le géotextile, c'est le... T'arrives pas à dire ça? Alors, essaye quand même. We will propose perhaps something else if making a light structure is too much, perhaps just to isolate some of the object directly with some film, like the one you use in the, you know, in the field for gathering cereal. Ouais, ces grosses boules, tu vois, big balls. Vous voyez les balles quoi qu'il y a dans les champs. C'est quoi? C'est les films plastiques qu'il y a autour Oui, des... Ok. exactement, ouais. Ok. T'as une idée? Comment tu dire ça? Ouais. Yeah. They are talking about the you know, when they gather the corn in the field, they wrap them into a plastic to keep them safe from humidity from outside. Can you see that? And so they suggest to use this kind of packaging for the boat for. And what exactly are you proposing to eliminate? Sorry, I didn't get that. To eliminate? No. Yeah, Or maybe I mixed up everything. Johan, c'est juste emballé ou bien, c'est ça? Ouais, c'est emballé, mais ce qu'il faut, c'est que tu gardes genre à peu près 10 cm. Il ne faut pas que tu sois directement au contact. Tu crées ce cocon autour de l'objet sans que il y ait un contact entre le film protecteur que tu vas appliquer et l'objet. Idéalement, si tu as 10 cm entre l'objet et le film protecteur, ce serait parfait. Mais tu mets quoi pour écarter le film du... Tu as ton châssis qui est dessous qui va permettre de pouvoir écarter légèrement ton film protecteur autour de l'objet. Puis avec ce système, c'est des rouleaux que tu étires comme ça tout autour de l'objet. Ouais, c'est comme du papier saran, quoi. Oui, oui, exactement, sauf Ouais. l'agriculture. Ouais, ouais. Ça offre la capacité de pouvoir protéger l'objet de la poussière, limiter l'action de l'air, faire un écran entre le climat extérieur et le climat que tu aimerais avoir dans l'objet. Mais il ne faut pas avoir d'adhérence entre le plastique. Ouais. Voilà. Merci, Olivier. T'as essayé de traduire ça. My colleagues, dear Martha, are speaking about this aspect. It is important to build this structure, this protecting structure, who will react as a kind of screen between the object, between the ship and the outside air. So It's is like really like a tent. Yeah, yeah, and so it can also protect from dust. It can protect from high temperature differences. It is really this idea of getting a kind of area where the climate doesn't change too much. That's the main aspect. And it could could allow to stabilize the wooden objects. Колеги, пані Світлано, в принципі, рекомендація така, що для того, щоб зменшити коливання температури або вологи, все-таки можна будувати такі міні-палатки над, ну, тобто такі
структури, які можуть бути як палатка, для того, щоб мінімізувати взагалі якісь зміни клімату. І цей захисний матеріал, який буде зверху, він може оберігати як від додаткової вологи, від додаткової жари, і воно буде виступати як дзеркалом кліматичного контролю. Також оберігати, якщо, не дай Бог, якісь осадки, пилюки там, від можливих пошкоджень і так далі. В принципі, як і розказували для таксидермії, робиться така споруда, де відкрита з двох сторін. І оця або поліетилен, або правильно, нам пояснювали, що це поліетилен, яким загортають кукурудзу або траву, коли косять. Цей такий, він досить легенький, да, не цупкий, щоб не створювати додаткового парникового ефекту. Це така рекомендація, яку вони можуть надати, не бачачи саме там цілого об'єму, а окремі фотографії, які ми надавали. Et peut-être juste David et Joanne, si j'écris une petite liste avec ce genre de description, est-ce que vous êtes d'accord de la compléter afin que je l'envoie à Martha? On vous a juste envoyé une image du type d'emballage dans le domaine agricole qui serait un peu simple, pas cher et assez idéal pour autant qu'on le fasse en n'ayant pas de contact avec les surfaces de bois. Ok. Alors, je ne l'ai pas encore reçu. Je vais voir si peut-être je peux sinon partager l'écran si je trouve. So should I tell Svetlana, for example, that if she has like a description, a history Yes. of manipulation on the ship, she can send it to me and I'll forward it to you, and then there will be a direct, better, you know, specific recommendations for especially their museum, right? I'm sure that would be the easiest way of working. Do you agree, Joanne? Yeah. And David? Okay, fine. Пані Світлано, пані Альоно, це такі загальні рекомендації. Будемо щиро раді, якщо ви надасте якісь або дуже специфічні запити, або історію обробки ваших кораблів, і вже напряму зможете з Джоан і з Давидом працювати, вони вам нададуть більш такі конструктивні. Якщо ви хочете, можете короткі відео зняти або фотографії для того, щоб вже дуже специфічно по всім точечкам, де вам потрібна допомога, вони зможуть вам підсказати. Надіюсь, це буде найоптимальніший варіант для нас всіх. And in the chat, dear all, you can see this plastic suggestion of David and Joanna. So it is used for the harvest and про поліетилен, crops. які говорили колеги в чаті, вони надіслали фотографію саме цієї тканини, про яку вони говорять, які може бути як такий додатковий бар'єр захисту. Це те, що в Європі, по крайній мірі, використовують, коли збирають траву, кукурудзу, різні крупи, вони замотують в таку плівку, але це знову ж таки зможемо обговорити уже в більш детальному листуванні з колегами. I just would have a special question to David and Joanna. Est-ce qu'il faut attendre un certain laps de temps avant d'entreprendre un nouveau traitement au glycol? Sorry, just, колеги, оцей I was попередження, що не пряме доторкання до дерева. Це має бути якийсь там відстань, тобто воно робиться як тент, але не пряме торкання до дерева, до кораблів. On peut parler là. Alors, la problématique, c'est qu'il faut qu'on connaisse les poids moléculaires des pegs utilisés précédemment. Okay. Puis après, en fonction de ça, on va savoir quel est le PEG avec le poids moléculaire le plus compatible pour faire une nouvelle imprégnation. Puis après, on peut
On peut faire des imprégnations par immersion, ce qui ne va pas être le cas dans ce cas-là, mais plutôt par aspersion ou par compresse. Et ça, c'est un nouveau challenge plutôt. Il faut vraiment réfléchir à la capacité de pouvoir réintégrer du PEG et pas simplement faire un écran qui va boucher les pores en surface sans offrir une certaine pénétration et un lien et une cohésion dans la profondeur de la matière. Voilà. Ok. Alors, je vais traduire ça à Martha et dire que voilà, cette problématique-là, c'est quelque chose qu'on intégrera dans nos recommandations. Oui, exactement. Ok, très bien. Si j'ai plus d'informations Oui. au niveau du traitement fait précédemment, je pourrais être un peu plus précis sur la suite du travail. Ouais. Merci. So, dear Marta, can you please explain Svetlana that the more info we get about the former treatments that the sheep have already received, the better solution David and Joanne can prepare for you. Because, for example, for the next treatment, the next PEG treatment with this glycol product, it depends on the molecular weight that has been used in the former treatments. So as precise the info are, the best answer can be given. And David explained that, for example, in a certain period, it will be possible to make one further treatment by applications of the products, and this he will describe it, but we need to receive the historical of the treatments. Пані Світлано, пані Альоно, знову ж таки, для того, щоб найкраще вам допомогти, просять історію, тому що, наприклад, коли йде обробка гліколем, є молекулярна вага, яка вираховується, да, і тоді ми це зможемо далі взяти в роботу, колеги. Можливо, надалі вони допоможуть не тільки рекомендаціями. Yeah, Svetlana is noting that she knows about the molecular weight, and but they will prepare everything because it's been a lot of years that they work with the wood, and it's very not new to them. It's new to me, but not to them. Yeah, I'm sure that it is more for an exchange of experience and to share the experience. Та тут ми більше ділимося досвідом. Ви з колегами Швейцарії і колеги Швейцарії з вами, і, можливо, в такій кооперації ми придумаємо ще щось краще для роботи. Тому це такий досвід, обмін досвідом. У нас є видання, які англомовні, які б ми могли показати стосовно того, як проводились роботи. Можливо, це було б краще одразу надати наші видання, які англомовні, щоб ви могли ознайомитися. А у вас вони є в PDF або онлайн, так? Зробимо в PDF. Yeah, so Svetlana said that they have the material books in English, and they will share it with you. So it is better for the exchange of information. Fine, perfect. Okay, dear all, I see that times go on. Thank you for your attention. I think we shall finish this session for today, for not being too long. And do we have someone on stone, or it's tomorrow? Yeah, but unfortunately the colleague could not stand a very long time and he had to go away. But he will answer for a next session. So tomorrow. I would propose, so maybe we could collect a few questions about stones, and I will fix a special appointment about stone and graves, if you agree. Колеги, у нас ще сьогодні мала бути, в принципі, розмова по камінню, але, на жаль, викликали нашого колегу на зустріч,
Тому що ми пропонуємо? Завтра у нас є Zoom по tomorrow we're talking about the flood, right? And завтра у нас Zoom на 5-ту годину по затопленню і по відновленню після потопів. Якщо у вас є запитання по кам'яних бабах, які ми мали обговорювати сьогодні, Фабіана пропонує, щоб, можливо, ми зараз швиденько проговорили питання, які у вас є, які ви хотіли запитатися, і ми організуємо ще 3-й Zoom спеціально по роботі з камінням. We're talking about the 3rd Zoom, right? About the stone. So Yeah, I think it is worth having one special Zoom about Yes. stone problematic if you and the colleagues agree. Та, тому, колеги, якщо ви не проти такого формату по камінню, по кам'яних скульптурах, ми можемо, як вам зручніше, або задати запитання зараз, або ви можете надіслати їх мені або Антону, і вже ми визначимо додатковий Zoom саме на цю тему. Я думаю, що краще зробити саме додатковий зум, бо у нас багато скульптур, принаймні 21 точно потребує реставрації, і вони з різних матеріалів, і ми б хотіли предметно обговорити, ще долучити до нього реставраторів, які в нас мають саме досвід по каменю, щоб не розбивати, як то кажуть, на декілька сесій. Попросимо, щоб вони основні питання передали вам відповідно і вже окремо зробити конкретно по каменю, якщо можна. Fabienne, so Svetlana said that they have at least 21 stone sculpture that needs preservation, and it is better to do a separate Zoom session on the stone. She will work with her colleagues on gathering some specific maybe questions, and I will forward them to you, and we can organize something either this week or next week about Fine. So we don't spend too much time on different topics. Так, колеги, ми хотіли все в один день спакувати, але все-таки вирішили, що сьогодні краще таксидермію і дерево. Завтра у нас по потопах і роботою після потоплення, після затоплень, і визначимо тоді дату по роботі по камню. Сьогоднішні матеріали ми опрацюємо, розішлемо вам. Відеозапис появиться на YouTube-каналі, ми знову ж таки з вами поділимося відео. Якщо у вас є ще якісь запитання, можливо, зараз, будь ласка, піднімайте руку. Is there any other questions? No, I just asked. Yeah, so there are no questions for now. As we agreed, tomorrow we'll have a Zoom on flooding at 5 Kiev time, and then we will gather the information, the tips and suggestions from Olivier and David and Joan on taxidermy and wood, and we will collect the questions about the stone, and we can arrange another Zoom either this week or next week. That's perfect. Yeah, but we wanted to thank you very much for your time. Thank you, Olivier. Thank you, David. Thank you, John. Thank you, Fabienne, for this opportunity. And thank you again for your help. A big thank you and all our greetings here from Switzerland. Dziękuję to everybody. And we keep in touch. Thank you very much. Колеги, всім дуже дякую. Ми будемо продовжувати ці наші обміни досвідом і питаннями. Дякуємо вам і до завтра. І сплануємо ще одну сесію по камінням. Voilà.